Presentationen av ett mycket intressant bolag som dessutom befinner sig i ett mycket intressant läge, Boule Diagnostics. Presentationen kommer att hållas av vd för bolaget Jesper Söderqvist. Varsågod Jesper. Thank you very much. Very nice to be here and to talk about our progress during last year. But before we go into our results of last fiscal year, I would like to give a short overview of Boule. So Boule is a global niche player that provide decentralized blood diagnostic solutions that allow physicians to get immediate test results so that they can inform and consult patients without the need to wait for central laboratory test results. Blood diagnostics in general is an essential tool to discover diseases, monitor treatments, and is also a screening tool for health checkups. Boule sell both instruments and consumables in more than 100 countries through a strong and loyal distributor network. In addition, we sell white label consumables to other hematology providers, which we refer to as our OEM business. We sell instruments that is placed and thereafter use a consumables, which is a high margin product for many years after initial placement. And this business model is very attractive, I think, for creating value for the company and also for potential shareholders. We have built several strong product brands. So we have similar products that is using the same technology platform that is sold through parallel sales channels in several important markets. So we get a very good coverage. Thanks to a large installed base of close to 29,000 instruments, we have a large recurring revenue. And if you also add that we have this OEM business, a normal year, about 60% of our revenue is recurring revenue. However, that shifted slightly when the pandemic hit us in early 2020, and where we saw a fairly large drop of 20-25% of testing. What we've seen now is that the market is recovering, and I'll come back to that. And we have seen a positive development during all of 2021. But before we go in there, let's have a look at the market we play in. So the human market for this decentralized blood testing has a market value of about $650 million, and it's expected to grow by around 5% per year. The growth driver are the normal macro factors with an aging population and increased economy in emerging economies. So, what we've seen now during the last 2 years, I think is a little bit of bump in the road. We expect to see, a structural demand-driven market for many years to come. In addition, of course, there is also new technologies which will open up new opportunities for ourselves and others, and I think that will also increase the testing. If you look at the veterinary market, if you include both hematology and clinical chemistry, it's about equal size. And that is a market that is growing faster, about 8 to 10%. And we have seen now during the last 2 years that the pandemic has actually fueled that growth, because around the world, many have acquired companion animals, and the use of veterinary services has really increased rapidly the last 2 years. So an attractive market that we're playing in. So let's have a look then what has happened during the last few years. As I said, we saw a drop in 2020 when the pandemic hit us. But now during last year, we have seen the growth. If you look at rolling 12-month revenue, both for instruments and consumables, it has grown quarter by quarter. So we have 4 quarters now of consecutive growth. And very, very happy and proud that the last quarter last year was an all-time high in a single quarter for Boule ever. And I think the main highlight is that the consumable sales are now above the pre-pandemic levels. Sales were up 47% versus 2020, and just between the third and the fourth quarter, sales grow by 23% when it comes to the consumables. We also shipped a record number of instruments in a single quarter.
And we continue to report strong sales in our OEM business in the US. And all of this has, we have accomplished during a very, very, period with a lot of disturbances, particularly for the supply chain. So, that has worked out very well, I would say. And despite all these challenges with supply and logistics that we had to face, we have also made, good progress in our strategic development projects, and I will come back to that later in the presentation. So all in all, I would say that we've seen now that the demand is coming back, and we see that there's a lot of signs in the market that is pointing in the right direction. So if you look then at our financials, a record quarter, as I said, not only in revenue, but also we increased the profitability significantly. The sales of 140 million is, as I said, 51% above last year, but it's also 9 million or 7% above the best quarter before that, which was the third quarter in 2019, so before the pandemic. However, the gross margin was 41%, which is less than our ambition, and that is impacted by extra costs for supplies. And all these supply chain disturbances, both of higher component prices, higher freight costs, etc., is putting pressure on our profitability. But we also had a strong growth of instruments in India, so the product and region mix was a bit unfavorable in the fourth quarter. Nevertheless, we generated an EBIT of 12 million, so an EBIT margin of 9.9%, which I think is okay. The development of the new platform continues, and we invested 15 million during the fourth quarter. So all in all, I would say the fourth quarter was a very good result, and I'm both proud and happy and very grateful to our organization that they managed to deliver such a strong result in a very demanding market. So, and as you can see, I think it shows also the potential we have with the company, because if we take a lot of additional costs that we would not have been doing in a normal market situation. So a little outlook, what happened now during last year. So I think this was the first time since the pandemic hit us where we saw growth in all our product lines and in all regions at the same time. Growth in the US was primarily driven by our OEM business, where sales increased by 110% versus last year. The biggest contribution to that increase in OEM sales are related to the product that we signed an agreement for in the third quarter of 2020, and that's a 10-year supply agreement with a client for a new product. So that's been very positive. The instrument growth are mainly driven by more sales to India. I would say that other parts of India are still very much restricted by the pandemic. There's a lot of restrictions in Southeast Asia. So even if we now see that there are positive signs in the markets, there are still many markets that we are addressing where that will recover, and that will help our growth going into next year. When it comes to consumables, we saw strong growth in all regions, in particular in Eastern Europe, and that was helped by our new production site in Russia. And then I would also like to point out that the activities with our strengthening local presence in Middle East and Africa is also starting to show results. So all in all, sales increased by 48 million, 51% up compared to previous year. So we're happy and proud of this result. Let's look a little bit at the profitability. As I said, 13.8 million SEK, corresponding to an operating margin of almost 10%. Last year, we did a write-down of some technology assets. But without that write-down in 2020, the EBIT was minus 1.6%. So overall, we improved the profitability with 15 million. And as I mentioned, that we had extra cost related to purchase of components, and
logistics, redesigns of all of these things related to the supply chain situation that we experience. So to maintain production, we actually had additional cost of 6 million just in the fourth quarter of last year. So I think that shows that our operating expenses are higher right now in the pandemic. But in a more normal market, I would say that we would be at the financial kind of performance that we expect to be in. So I think that's very, very promising for the years to come. I talked about the cash flow, 12 million, where we invest 50 million in our new product platform. So the total cash flow was 1.6 million, despite these investments and the large sales growth, which I think is a great result that we managed to control our working capital. We continue to have a strong liquidity position, and we had about 89 million at the end of last year available as a cash and loan facilities. So that was the financials of the fourth quarter. If we go back and see, where we were entering the fourth quarter, we talked about some of the, priorities that we were looking at. We entered the fourth quarter with a large order book, and we really managed to deliver that as a revenue, even though that we had more orders. So in another situation, we could have even sold more. I think the organization did a tremendous job managing the supply chain situation. That's something that we will continue to work and monitor also in this year. But I think it went very well. As you know, there is a new European regulatory framework, IVDR, coming to effect in May of 2020. There we had an audit of our quality management system, and that was the second audit in November last year. And we passed that audit without any observations. So I think that was also an important milestone, and also credit to the organization that has worked and invested a lot in preparing the Boule for this new framework. And then, of course, a lot of activities is related to the development of our new product platform, and I will come back to that later. Last year, we did an update of our strategy, and we continue to deliver on that, and I think we're on track, and we see positive results of the actions we've taken last year. As this was the last quarter, I think it could be good to go back and look at the full year 21. So net sales ended at 463. Gross margin, slightly better than the fourth quarter, but at 43%. So the overall growth was 16%, EBIT 8%, and an operating cash flow of 43 million. So I think what we've seen here during the year is that there's been a recovery of demand. We have managed to overcome the supply chain challenges. We have done, invested in our commercial organization. We have built local production in Russia, and we have managed to ramp up the production of these new products to OEM clients. And we're on good progress and on track to obtain the IVDR certification. And then, of course, I think very, very important, looking ahead, is that we have really increased the focus on innovation, and we continue to make progress with the new platform, which now includes connectivity, instruments, and consumables. And the total investment in the new platform was 53 million last year. Also, the board is now proposing a dividend for the AGM in May of 55 öre per share. So, looking ahead, you now look at the various markets. In the US, we see a strong performance, and the positive outlook for the OEM business has helped our growth last year, and we have good outlook for next year.
As I said, in Asia, we have seen that India is starting to recover, but all the Southeast Asia, we still have many countries which are really under, lockdowns. We expect business to grow there. Eastern Europe, we have a very positive momentum, but of course there the Ukraine conflict is, with sanctions etc. create a lot of uncertainty right now, and we will follow that development over the coming days and weeks and months. Middle East and Africa, we have invested there. We see new opportunities, and to be close to the distributors there, have local presence, is really generating opportunities. And we have seen also a high interest from potential new distributors. And just a few weeks ago, we participated in a major trade show in Dubai. And that was a very, very positive experience for myself and I think for Boule in general. We met many of our loyal distributors that are very happy. And we also met many new potential distributors. So globally, we see that demand will increase, but we will monitor the supply chain challenges, and we have to invest a lot to maintain business continuity in the year in next year. Let me briefly, before I end, talk about our new platform. This platform will be built on Boule's proprietary technology. The first release will be a cloud release with some service functionality at the end of this year, and we plan to release an advanced 5-part instrument early 2023. The main of our business is related to what we call the 3-part market. That's a market that is bigger than the 5-part market, but grows slightly slower than the 5-part market. So with the 5-part instrument that we will start to sell during 2023, we will access a new market with higher growth. And with this new platform, we will plan to renew the entire product portfolio over the next 2 to 5 years, which will put us in a very favorable situation for a long-term growth. So, going into this year, we have a good order book, and we now need to just deliver on that. We're working with price adjustments to try to mitigate some of the increased costs of doing business. We will continue to work hard with our suppliers to manage the supply situation. We're working to finalize IVDR. And of course, there's a lot of focus on the new platform and also adding new services. And we're doing a lot of efforts in terms of adding value to our distributors with additional training. And that is done during under the framework of Boule Academy. So, in summary, we see a continued market recovery. We're executing our strategy. We still have challenges ahead, in particular related to supply chain. But we are positive about the outlook for 2022, and it feels good to enter the year with a good order book. Thank you very much. Stort tack Jesper. Mycket intressant presentation. Intressant läge. Intressant marknad. Mycket som är intressant där. Vi tar bara lite om covid. Det här har ju rört till det för många life science-bolag. Och vi ser ju klart på siffrorna att ni är på väg tillbaka. Men ni plågas också som så många andra bolag utav supply chain issues. Kan du bara ge oss lite mer flavor då, som amerikanerna säger kring detta? Jo, men jag kan säga, om man tittar på de här 2 senaste åren då, så när pandemin började, då såg vi liksom att testningen gick ner väldigt liksom. Och sen såg man ju då att vad som hände var väl att många vi tappade 20-25% bara över en natt liksom, när det gällde liksom efterfrågan då. Och det var väl det vi liksom var oroade oss över under 2020, men sen såg vi liksom att marknaden har återkommit då. Men i takt med att marknaden har återkommit då har vi ju sett att vi har haft ökande problem att få tag på komponenter då. Och det är ju inte liksom specifikt för vår marknad eller liksom oss som leverantörer. Det är här ett globalt fenomen då. Så att vi går väl lika i otakt då, kan man väl säga. Så vi får ju lägga väldigt mycket, nu när vi har den här positiva utvecklingen av marknaden, vi ser att den liksom kommer tillbaka. Men vi begränsas ju väldigt mycket av just det här att få in insatsvaror. Och det är ju inte bara liksom elektronikkomponenter, utan det är ju liksom allt som vi får kämpa med dagligen. Sen måste jag säga, jag tycker att vi som ett litet bolag har hanterat det här fantastiskt bra.
Vi har ju haft liksom enstaka produktionsstopp och det är aldrig några längre. Man bör nästan bli lite luttrad. Liksom, kommer det fortsätta så här? Liksom? Men vi lever med risker hela tiden. Men vi har varit väldigt duktiga tycker jag med att tillsammans med våra underleverantörer hantera det här. Liksom. Även om kostnaden då liksom har blivit högre, vilket påverkar vår lönsamhet. Då, vilket är olyckligt. Men det är väl en övergående, tänker jag. Ja, tack för det svaret. Vi tittar på det här mer långsiktiga. Som sagt, i grund och botten så finns det mycket gynnsamma marknadsförutsättningar. Vi pratar om en marknad som i snitt växer 5% per år. Och ni har ju målsättning att växa kraftfullare, vilket ju verkar fullständigt rimligt så att säga, givet i marknadsposition, innovationsförmåga och liknande. Men en del av så att säga, den tillväxten ligger också på framtida plattform. Kan du beröra lite, hur kommer innovation att så att säga accelerera er tillväxt och varför? Ja, alltså dels om man tittar då utifrån ett marknadsperspektiv då, så är vi är ju en nischspelare, men vi är liksom ledande i den här nischen för trepartsinstrument då. Och trepart relaterar till hur många parametrar man kan mäta när det gäller vita blodkroppar då. Och därför har vi nu valt den här nya plattformen att gå in i en marknad som är fempart, som växer då snabbare, och det kommer komplettera det. Så att förutom att vi kommer åt den här liksom snabbväxande marknaden så ökar ju även, liksom, vi adresserar en marknad som vi idag bara har instegsinstrument till. Så det kommer liksom generera mer möjligheter. Plus att vi får ju också ett mer komplett erbjudande, vilket jag tror kommer vara väldigt attraktivt för våra distributörer då, liksom när de går till sina kunder. Sen måste jag säga att det som är intressant i det här, det här är ju Boules största satsning någonsin, det är ju att vi tar fram en plattform. Och så ni vet, när man jobbar med medicinstekniska produkter så är ju liksom kravdokumentation och mjukvaruarkitektur, alltihopa det där är ju liksom väldigt omfattande. Nu kommer vi liksom över åren nu ta upp liksom hela vår produktportfölj på den här plattformen, vilket kommer skapa stora liksom fördelar liksom på produktion och supply. Men också när det gäller innovation, för att då har vi plötsligt en modern plattform. Vi bygger här med connectivity, vi kommer kunna bygga tjänster, allting kommer gå fortare. Och nu har vi byggt en förmåga här de senaste åren att liksom även jobba med den här typen av utveckling. Så att, jag tycker att det ser ju väldigt lovande ut då. Men det är som du säger, det här är ju liksom långsiktigt. Det kommer ju ta ett antal år innan vi liksom har ersatt våra liksom gamla produkter. Men det kommer ju också frigöra att vi kommer behöva lägga mindre tid på produktvård. Och vi kommer jobba med moderna komponenter och moderna lösningar. Vilket gör att vi kan liksom ha mera framåtriktad liksom verksamhet när det gäller forskning och utveckling. Låt mig svänga till ett annat. Du nämner OEM-business, och den är ju viktig för er. Kan du förklara, jag tror inte alla investerare riktigt vet vad det är. Kan du förklara vad det är för business då? Ja, det kan jag absolut göra. Så det är så här, Boule är ganska unikt i det att vi både utvecklar och tillverkar både instrument, de här reagenserna som man använder när man gör blodprover, men också blodkontroll och kalibratorer. Så vi har en väldigt bred och liksom komplett kompetens, vilket gör oss unika då. Och då finns det ett antal andra hematologileverantörer som har gett oss förtroendet att ta hand åt tillverkning av deras förbrukningsvaror åt oss då. Och det här, vi har ju haft den här businessen med några av de här OEM-klienterna har ju pågått kanske i 20 år då. Och det typiskt är det väldigt långsiktiga avtal. Som jag sa, mycket av tillväxten 2021 var ju kopplat till ett avtal med en befintlig OEM-klient med en ny produkt då. Och det avtalet är på initiala avtalstiden 10 år och en option på ytterligare 10 år. Och det är typiskt liksom livslängden på en plattform. Så det här är ju en ansträngning att få till de här avtalen och produkterna. Men sen är det ju väldigt business som bara rullar på med väldigt låga kostnader när det gäller marknadsföring och försäljning. Så att det är en fantastisk möjlighet. Liksom. Och vi ser ju nu att flera av våra OEM-klienter har ju liksom stort förtroende för oss. Och vi har diskussioner om ytterligare projekt med dem. Liksom, så de litar på oss. Då. Och det är ju kopplat till vår kompetens, att vi är en kvalitetsleverantör. Men jag tror också de ser nu att vi liksom satsar, vi bygger liksom flera produktionssajter. Och, det tror jag också kommer bli mer liksom, viktigare då framåt. Då, till exempel att vi har produktionssajter både i USA och Europa till exempel. Att man då
ser det som en potentiell möjlighet att ha oss som leverantör långsiktigt. Låt mig avsluta med sista frågan. Nu går jag in på geografier. Ni är ju närvarande globalt. Ja. Och ni är ju framgångsrika globalt. Men det är ett land som jag saknar lite flavor kring. Och det är Kina. Hur ser ni på möjligheterna där? Hur jobbar ni när det gäller Kina? Nej, men Kina är ju faktiskt en marknad då som vi har viss försäljning där. Men det är ingenting vi fokuserar på. Det beror på konkurrenssituationen. Det finns ganska många kinesiska lågkvalitetsleverantörer. Så att, och vi har ju valt då att liksom, det finns så pass många andra möjligheter och marknader så att det är ingenting som vi fokuserar på just nu. Och, ja. För man ser, det där är ju inte ovanligt i life science. Vi ser att det finns lågkvalitativa domestika producenter. Men vi ser också att kineserna själva, eller marknaden i Kina, vill gå mot mer högkvalitativa produkter. Det är inga möjligheter ni ser där framöver? Möjligheter finns säkert framöver, men det är ingenting vi fokuserar på här och nu. Vi har tillräckligt mycket attraktiva möjligheter i marknader som vi bedömer vara mer intressanta och mer lönsamma för oss här och nu. Vi har lite tid till, jag trodde det var sista frågan här, så att vi går vidare, lämnar Kina och tittar lite mer den här produktmixen ni har. Ni har en riktigt stor, som amerikanerna säger, install base. Och vi har den attraktiva engångsförsäljningen och så vidare. När det kommer till de mer nya, innovativa apparater, hur ser mixen ut där? Men om man kan titta på Boule de här 5 åren innan pandemin, då kan man ju se att förbrukningsvarorna har ju vuxit varje år. Så även om vi har haft viss fluktuation i antalet instrument som vi har satt på marknaden eller installerat då, så har ju liksom förbrukningsvarorna vuxit då. Och det är väl alltså vi säljer ju betydligt fler instrument idag. Så vi ser ju att vi tror ju att förbrukningsvarorna kommer fortsätta växa ganska stadigt under kommande. Och det är beroende då på hur snabbt vi växer på instrumentsidan så kommer det ju ge oss en mer fördelaktig produktmix. Mer förbrukningsvaror, högre marginaler, det hjälper vår totala lönsamhet då. Och nu har vi har ju bra rate på att installera nya instrument och det kommer ju att skapa just den här försäljningen av förbrukningsvaror. Så att, ja, det där är ju otroligt. Jag tror att ofta med den här typen av bolag så underskattar man tittar på instrument bara och tittar inte på engångsvaruproduktionen. När vi sen då går och tittar på tillverkning och framförallt tillverkningskostnader. Det brukar ju vara så i branschen att normalt sett så kan man skala lite på kostnadssidan när man har fått upp volymerna på nästa generation och liknande. Stämmer det med hur Boule ser på det? Jag hade ju tveklöst svarat ja på den frågan om vi inte hade genomlidit en pandemi och när vi ser de här enorma problemen och kostnadsökningarna när det gäller insatsvaror just nu. Jag kan inte riktigt svara på när vi kommer tillbaka till ett mer normalläge. Det är klart att det finns skalfördelar och det finns möjligheter. Men jag tror att just nu så har vi ju en marknad som pekar lite grann åt ett annat håll. Då, så att, jag tror vi får säga pass på den frågan just nu. För det är ingenting vi kommer se någon effekt utav. Jag ser bara negativa effekter liksom, utav det närmaste året. Liksom. Även om jag tror och hoppas då att de här problemen ändå kommer... Vi tror att de kommer liksom minska under det här året. Men vi har inte sett det ännu så att vi får se. Ja, det är så. Nej, jag tror att återigen en otroligt intressant presentation och läget som sagt är jätteintressant. Men svårbedömt för en extern partner just. Det här covid har liksom ställt till det och snurrat runt och liksom vad är egentligen alltid det underliggande trenden någonstans. Men det ser ut som att ni är på väg tillbaka till den. Stämmer det? Ja, men det tycker jag. Jag tycker det som gör liksom Boule riktigt unikt det är vår affärsmodell som är den här med placera instrument som genererar liksom en stark eftermarknadsförsäljning. Då. Men det är ju en fantastisk affärsmodell som man har pratat om i många bolag och vi har ju verkligen den. Vi har ju liksom 60% liksom är recurring revenue i en normal marknadssituation. Så att jag tycker att det talar väldigt mycket för oss. Liksom. Och vi ser ju också nu när marknaden kommer tillbaka att vi har ju liksom, om man tar bort de extra kostnaderna då har vi ju både bra tillväxt och bra lönsamhet. Liksom. Så att, jag tycker det ser bra ut.
Stort tack! Ja, tack för att vi kom hit och tack för att ni lyssnade. Tack så mycket! Tack, hej!